Hi everybody, I am Dr. K.G. Somashekhar and I am the botany lecturer at SPSMR Davanagere. First of all, I would like to welcome you all to the online classes of biology for first year course. So in your high school you studied science as one of the subject that includes physics, chemistry and biology, and maths as a separate subject. But in your higher studies, like in your pre-university course, you are going to study the physics as one separate subject, chemistry as one separate subject, biology as one separate subject, and maths as one separate subject. So I would like to congratulate you to choosing PCMB course for your higher studies like in PU. So this is one of the classical combination. PCMB is a classical combination because after the completion of your 2 years PU course, you are able to join to your further higher studies. That includes the traditional degrees like BSc and professional degrees like engineering, medicine and agricultural BSc. So this is one of the crucial step. PU is the crucial step where it decides your future. So after finishing of this PU courses, you are able to join your interested field for your higher studies. So it is one of the stepping stone to achieve your future goal. So it is very important to study and gain the good score in board exams, and to get into the professional degrees you need to take the competitive exams. And it is very important to take a good ranking in your competitive exams. So in a competitive exams, for in state wise you are going to attend the competitive exam like common entrance test called a CET. It's for BSc agriculture and engineering stream. At the national level you need to take the two competitive exams. That is, one is JEE for engineering stream and NEET for medical stream. So if you want to become the doctor, you need to crack the NEET exam with a very good ranking. If you wish to become a doctor, you need to crack the national level entrance exam called NEET. Okay. So if you are getting a good ranking in the NEET exam, you are able to get into good medical colleges across India. So the next another type of competitive exam is a CET, that's common entrance test. It is a state level competitive exam. It is meant to get into engineering as well as agricultural BSc courses. Okay. So if in a NEET examination, so there will be a 180 questions, 45 questions are from physics, 45 questions from chemistry and 90 questions from biology. So biology is important to get into the medicine. Okay. So among the 90 questions, 45 questions are from botany part and 45 questions are from zoology part. Okay. So we need to concentrate a PCB subject to get into the medicine. And for a CET, so whole PCMB will be considered, each subject having 60 questions. Okay, for CET level. So let's come to the actual PUC biology course. For the whole 2 years of pre-university course, that is PU course, biology consisting of 10 units. The whole syllabus is divided into 10 units. Among the 10 units, 5 units are for first year and 5 units are for second year. So in your high school course, you studied the basic things regarding the biology. But in the PU course, you are going to study both the basics as well as advanced biology. That will be helpful for your higher studies as well. Okay. So since it is a introductory class, so let me introduce the biology syllabus for the first year first. Okay. And we can discuss the question paper pattern of your PU. Okay, so let me discuss the syllabus first. The first year biology syllabus, the first year biology is divided into units. As I already told, it is divided into units. So unit 1, unit 2,
Unit 3, Unit 4 and Unit 5. Totally 5 units. So ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಪಿ ಯು ಜಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಯಾಲಜಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನ 10 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಉಳಿದಿದ್ದು 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಾರ್ ಅ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ 10 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 1ಇಂದ 5 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ 6 to 10 ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ 1ಇಂದ 5ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 1 ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯೂನಿಟ್ 1 ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ in the living world. Okay, so idu a unit na name. Okay, so unit 1 ಕೆಳಗಡೆ chapters names irutte, we can discuss it later. So unit 2, structural organization in plants and animals. Unit 2, structural organization in plants and animals. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ functions. Structure and functions. And fourth unit is plant physiology, and fifth unit is human physiology. So these are the 5 units you are going to study in your first year syllabus. Okay, so ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. So if you go through the headings itself, you came to know what are all the things you are going to study there, like a diversity in the living world. So this chapter is regarding the basic introduction about the living things and the living organisms and their diversity and their different forms. That includes kingdoms like a plant kingdom. We are going to study about the plant kingdoms and animal kingdoms there. And structural organization in plants and animals. So in this chapter you are going to study the morphological features and anatomical or histological features of plants and animals. Okay, so third unit regarding a cell, the structure and function. You studied the structure of cell in your previous years as well. So here in detail you are going to study the structure of cell, then how cell divides, and what are all the chemicals which are present within the cells or the whole organism, that you are going to study in that unit. And in the unit 4 you are going to study the plant physiology. So this plant physiology includes how the plant absorbs the water, how it photosynthesized, okay, how it produces their own food, and what is the respiration, how the respiration takes place. That are all the things you are going to study in this plant physiology, and how the plant growth takes place and all. And in the human physiology you are going to study the mechanism of human physics. That includes how the circulatory system is, how the excretory system is, how the neural control is, like that you are going to study in this unit. That is unit 5, human physiology. Okay, so from all these units you need to write the examination for 70 marks. ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ನೀವು 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಿಯರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ.
ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ಲಸ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಟೋಟಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಬರೆಯೋಕ್ಕಿರೋದು ರೈಟಿಂಗ್ ಇರೋದು 3 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೈಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ 1, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಯೂನಿಟ್ 1. ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರು ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರು. ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಈಸ್ biological classification. So second chapter is biological classification and third chapter is plant kingdom and fourth chapter is ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಂಡರಲ್ಲಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ and the difference between living and non-living things. So what are the defining properties of living things? So when we say any entity is living, it should have some certain characters. So when it has those characters, then only it is considered as living thing. Okay, so that you are going to study in this chapter 1. And how to study the living organisms. So living organisms na ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಹೌ ಟು ಗಿವ್ ದ ನೇಮಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್, ಆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ನ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳಿದೆ, ರಾದರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೈಲಮ್ಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದೆನ್ ಈ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟಾಗಿ ನೀವು 2 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಓದ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹೌ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸ್. ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೈಲಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಫೈಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೀಟೇಲ್, ಒಂದು 8 ಫೈಲಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ 1, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ 2. Unit 2, structural organization in plants and animals. Structural organization
in plants and animals. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ 1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ 2 ಹ್ಯಾವ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 5, chapter 6 and chapter 7. So totally 3 chapters were there under the unit 2. Okay, so what are those chapters? Let's say chapter 5, morphology of flowering plants. Morphology of flowering plants. So this is chapter 5. Chapter 6. So chapter 6 is regarding the internal structure of plants, that is anatomy of flowering plants. Anatomy of flowering plants. And chapter 7, structural organization in animals. Structural organization in animals. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀವ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ xylem and phloem arrangements, everything you are going to learn in this chapter, anatomy of flowering plants. So similarly, in the structural organization in animal chapter, you are going to study the internal structure of animals that include different type of cells, different tissues, okay, and different organs you are going to study in this chapter. So this is about the unit 2, structural organization in plants and animals. Let's move on to the next unit, that is unit 3. So this unit 3 again consisting of 3 chapters. Okay, so 3 chapters, that is chapter 8, chapter 9 and chapter 10. Okay, so the unit 3 is cell. Okay, structure and functions. Cell, structures and functions. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ಈಸ್ ಸೆಲ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಸೆಲ್, ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. Okay, so cell, the unit of life. So chapter 9 is biomolecules. And chapter 10 is cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division. So these are the 3 chapters which comes under the unit 3. Okay, ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ 3 ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ಸೆಲ್, ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ದ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿರ್ತೀರ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಓದ್ತೀರ, ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿರೋ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ topic. Okay, then chapter 9 is regarding the biomolecules. Okay, ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಯೋ
ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಲಿಪಿಡ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ ಈ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಆ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಯಾಸಿಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಡಿವಿಷನಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10. Okay, so this is about unit 3. Let's move on to the next unit, that is unit 4. That unit 4 is regarding physiology, so plant physiology. Okay, so unit 4 is ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ 11, ಚಾಪ್ಟರ್ 12, ಚಾಪ್ಟರ್ 13, ಚಾಪ್ಟರ್ 14 ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 15. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಯೂನಿಟ್ 4 ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ 11 ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Transport in plants is the chapter 11. Chapter 12 is mineral nutrition. Mineral nutrition. Chapter 13 is photosynthesis in higher plants. Is photosynthesis in higher plants. So similarly, chapter 14 is respiration in plants. Is respiration in plants. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ development. So this is unit 4, the plant physiology. So physiology ಅಂದರೆ the study of internal functions. ಸೊ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಓದೋದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 11 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹೌ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದನ್ನು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 12ನಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನಿಮಗೆ each and every biomolecules are comprised of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, iron, copper, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ mineral nutrition. Then photosynthesis in higher plants. So you have that elementary idea regarding photosynthesis, so how photosynthesis occurs, but here in detail you are going to study how the photosynthesis occurs, what is how the photosynthesis in photosynthesis plant prepare the glucose, you are going to study in detail. Okay, so next is respiration in plants. So respiration in plants is not only applicable to plants, it is applicable to animals also. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ 4. Okay, so next is unit 5, that is human physiology. That is human physiology. So this unit is one of the vast unit. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಿ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ 5 ಹ್ಯಾಸ್ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. Okay, so chapter 16, digestion and absorption. Digestion and absorption. Okay, so ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, this chapter is regarding how the digestion occurs and how the nutrients are get absorbed. ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್. And chapter 17, breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases. So this whole chapter is regarding how we breathe, exhale, inhale and exhale, and structure of lungs you are going to study there. How the oxygen circuit distributed throughout the animal cells, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, that you are going to study in detail there. And chapter 18, body fluids and circulation. Body fluids and ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 19, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ 19, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. Excretory products and their elimination. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 20, ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಚಾಪ್ಟರ್ 20, locomotion and movement. Okay, so different types of bones ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 21, it is neural control and coordination. Neural control and ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 22, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ಗಳು ಹೇಗೂ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 22 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. Okay, 22 chapters which are distributed among the 5 units. Okay, so remember, for NEET exam all the units they give the equal importance. So in the beginning itself you need to study well for competitive exam also. Okay, so this is about the biology syllabus for your first year courses. Okay, so from all these units you are going to write the theory examination for 70 marks and 30 marks for practicals. Okay, yeah, so this is about the syllabus. Okay, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ 1, ಯೂನಿಟ್ 2, ಯೂನಿಟ್ 3
Unit 4 and Unit 5. From Unit 1, so from Unit 1, 17 marks will be asked in the annual examination, board examination. From Unit 1, 17 marks. From Unit 2, 14 marks. So Unit 2, 14 marks. From Unit 3, 17 marks. Unit 3, 17 marks. And from Unit 4, it will be 27. So 27 marks. And from 5th unit, so 29 marks. 29 marks will be asked in the annual examination. So total it become 104 marks. Okay, so 104 marks. So this 104 marks includes the choices, so which are given in the question paper. Okay, out of 104 marks, you need to write the examination only for 70 marks. So remaining are for choices. Okay, and out of 70 passing marks, out of 70 marks, 21 marks is passing mark. So only 21 mark is required for pass in theory. Okay, so totally theory plus practicals, it should be 35 for 100. Okay, so 70 for theory, 30 plus practicals, together it should be 35. Okay, yeah. So for theory, 21 marks is sufficient to get pass in the theory examination. Okay, so this is the weightage of each unit. So this is weightage of each unit for theory examination, okay, board examination. Okay, so let me discuss the question paper pattern, how the question paper is, how many questions will be there in total, and how many 1 mark question, how many 2 marks question, and how many 5 marks question and 3 marks questions were there in the question paper. Let me discuss. Okay. Okay, so it is divided into part A, part B, part C, part D. Okay, so that part A is again divided into sub questions type. So let me deal now. Part A, so it consisting of part A, part B, part C, and part D. So part A, the first is answer all the questions, is answer all the questions in one word or sentence each. Okay, so totally question number starting from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So totally 10 questions will be there. Totally 10 questions. Each question carries 1 mark, so the total is 10 mark. Okay, so 10 questions will be there. You need to answer all the 10 questions, which carries 1 mark. Okay, so second main. Then second main. So this second main comes under part B. So part B, it is second main. Answer any 5. Answer any 5. Answer any 5 in 3 to 5 sentence each. You need to answer any 5. Any 5. So question number 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 18. Okay, so totally 1 2 3 4 5 6 7. Okay, out of 7, 5 to be answered. Okay,
Okay, so totally 7 questions irutte. So 7 nalli neevu 5 questions na answer ಮಾಡಬೇಕು, 2 choices irutte. So here you need to answer 5 questions. Each question carries 2 marks, so it is 10 marks. Okay, so this is part B. So next part C irutte. Part C, so this is third main. So in third main, answer any 5. Again, answer any 5. Answer any 5. Answer any 5 in about 40 to 80 words. In about 40 to 80 words. Okay, so here question number starts from 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Okay, so among these 26, that means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Out of 8 questions, 5 to be answered. You need to answer only 5. So here 5 questions, each question carries 3 marks, so it is 15 marks. Okay, so totally 15 marks questions. Okay, so next is part D. Next is part D. This part D is again divided into section 1 and section 2. Section 1, answer any 4. Answer any 4. Answer any 4. So in 202, in 200 to 250 words. 200 to 250 words you need to answer. So question number starts from 27, 28, 29, 30, 31 and 32. So total questions 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of 6, 4 to be answered. Out of 6, 4 to be answered. So 4 questions, 5 marks each, that is equal to 20 marks. Okay, so 20 marks for section 1 in part D. Okay, so next is section 2. So next is under part D, section 2. Part D, section 2. Answer any 3. Answer any 3. So here it is answer any 3. Okay, so question number 33, 34, 35, 36, 37. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, out of 5, 3 to be answered. So you need to answer only 3 questions, 5 marks each, that is equal to 15. Okay, so this is the question paper pattern for your first year. The same pattern will be followed for second year also. So first main, answer all the questions 1 mark. Part B, any 5, 2 marks. Part C, any 5, 3 marks. Part D again divided into section 1 and section 2. Section 1, out of 6 you need to answer only 4, that is 5 marks question. Section 2, out of 5 you need to answer 3 questions. Okay, so this is the examination pattern. The total marks you need to write in the examination is 70 marks. Okay, so including choices, it comes under 104 marks. Out of 104 marks you need to answer for 70. So this is the examination pattern for first year theory examination or board examination we call. Okay, the same pattern is followed for second year also. Okay,
Yeah, so this is about the brief introduction regarding the syllabus as well as the question paper pattern for first year. Okay, thank you.